Welcome back to AgriVision with Dr. Dhiren. যোৱাকালি আমি লাইভ প্ৰচেছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। আজি আমি তাৰ বাকি আধৰুৱা প্ৰক্ৰিয়াখিনি আলোচনা কৰোঁ আহাচোন। প্ৰথমতে আহোঁ ট্ৰান্সপোৰ্ট ইন এনিমেলছ। In animals, transport system is called circulatory system. So blood carries oxygen, nutrient, hormones and waste. This circulatory system consists of mainly blood. These are the connecting tissues. This blood carries oxygen, nutrients and hormones to different parts of the body, to each cell of the body. And it carries the waste to remove it through the excretory system. And heart pumps blood through arteries, veins and capillaries. Main system of the circulatory system, main parts of the circulatory system is the heart. It pumps the blood through arteries, veins and capillaries. আমি অসমীয়াত ক'লে তেজে অক্সিজেন, আহাৰ, হৰমন আৰু বৰ্জিত পদাৰ্থ বহুত সময়ত উচিত বুলি কোৱা হয়। তোমালোকে মনত ৰাখিবা, উচিত বৰ্জিত পদাৰ্থ শৰীৰত বহন কৰে, অৰ্থাৎ এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ লৈ যায়, এটা কোষৰ পৰা আনটো কোষলৈ লৈ যাব পাৰে। হৃদয়ে ধমনী, শিৰা আৰু কোশিকাৰ মাধ্যমেৰে ৰক্ত সঞ্চালন কৰে। হৃদয়ে পাম্প কৰি তেজটো কিহেৰে যায়? ধমনীৰে যায়, নতুবা শিৰাৰে উভতি আহে আৰু কোশিকা এইকেইটা মাধ্যমেদি ৰক্তটো শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগ প্ৰত্যংগ বিভিন্ন কোষলৈকে সঞ্চালন কৰি থাকে। এইটোৱে হ'ল সাৰ্কুলেটৰী সিস্টেম। এতিয়া আহোঁ আমি ট্ৰান্সপোৰ্ট ইন প্লান্ট। উদ্ভিদত কেনেকেনো এই ট্ৰান্সপোৰ্টেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো চলে। How transportation occurs in plant system. In plants there is xylems. This xylem carries water and minerals upward. Actually, root used to absorb the water, and along with the water, the minerals comes, and this water and minerals comes to the upper parts up to leaf, all these parts through transpiration pool. What is transpiration pool? That is, yesterday we discussed about transpiration. This transpiration occurs in the leaf through stomata. When the water goes out from the plant body through transpiration to the environment, there creates a pool, transpiration pool, and this pool will pull up this water up to its highest point in each parts of the plant parts. This is called transpiration pool. And phloem carries food from leaves to the other parts. One is xylem. It carries water in the upward movement, water and nutrients, and the phloem carries the food produced in the leaf to the different parts of the plant. And this carrying of the food through the phloem vessel, it requires energy in the form of ATP. In case of transportation through xylem, there is no requirement of energy because energy is provided through the transpirational pool. As we have discussed, transpiration pool creates the energy, and this energy creates a sufficient pool. Due to this pool, water moves upward. But for carrying the produced food, which are produced in the leaf through photosynthesis, it has to be moved to the different parts of the plant. So this for this carrying the energy, carrying the food through the phloem system requires energy in the form of ATP. আমি জাইলেমে পানী আৰু খনিজ লৱণ শিপাৰ দ্বাৰা ওপৰলৈ লৈ যায়, আৰু ট্ৰান্সপিৰেশ্যন পুলৰ সহায়ত পানী আৰু খনিজ লৱণ উদ্ভিদৰ ওপৰ অংশলৈকে গুচি যায় শিপাৰ পৰা। আৰু ফ্লোএমে পাতত প্ৰস্তুত কৰা খাদ্য গছৰ সকলো অংশলৈ বহন কৰে। সকলো অংশকে খাদ্য বিলাই দিব লাগিব। খাদ্যটো প্ৰস্তুত পাততহে হয়, শিপালৈকেও দিব লাগিব, একেবাৰে শিপাৰ শেষ পৰ্যন্ত root tip পৰ্যন্ত খাদ্য যাব লাগিব। এই গোটেই খাদ্যটো ট্ৰান্সপোৰ্ট কৰে থ্ৰু ফ্লোএম সিস্টেম, আৰু এই ফ্লোএম সিস্টেমত খাদ্যটো পৰিবহন কৰিবৰ কাৰণে শক্তি লাগিব।
এইটো শক্তি এটিপি ৰূপত খাদ্যটো ব্যৱহাৰ হয় শক্তিটো এতিয়া আমি এক্সক্ৰিশন this what is excretion excretion is the removal of metabolic waste from the body during metabolism in our body or in the plant system some excretion is created and this excretion is to be removed from the body this is called excretion in human system this excretory system consists of kidney uterus bladder and urethra the functional unit is nephron functional unit of excretion is nephron you should remember this one it is very important for the exam purpose ৰেচন হৈছে দেহত উৎপন্ন হোৱা বৰ্জিত পদাৰ্থসমূহ নিষ্কাশন কৰা প্ৰক্ৰিয়া what is ৰেচন ৰেচন কি ৰেচন হৈছে দেহত উৎপন্ন হোৱা বৰ্জিত পদাৰ্থবিলাক নিষ্কাশন কৰা প্ৰক্ৰিয়া মানুহৰ ক্ষেত্ৰত ৰেচনৰ কাৰণে কি লাগিব নাম্বাৰ 1 কিডনি ইউৰেথ্ৰা মূত্ৰথলি ইউৰেথ্ৰা এই গোটেইকেইটা সিস্টেমে আমাৰ ৰেচনটো ৰেচন প্ৰক্ৰিয়াটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু ৰেচন প্ৰক্ৰিয়াৰ মৌলিক একক হৈছে নেফ্ৰনে হৈছে ৰেচন প্ৰক্ৰিয়াৰ মৌলিক একক so amar jodi ration tantro if you have to draw ration tantro this is a simpler form of diagram I have collected for you you can draw this one for in your exam because this diagram is simpler in comparison to the diagram that is in your book so this is left renal artery this is artery renal left artery this left kidney this is right kidney you always remember left kidney is slightly in the upper portion than the right kidney this is left this is right this is slightly in upper position this is left renal vein this one this blue one is renal and red one is artery you see this is artery this is renal this is blue is left renal vein then aorta this one aorta then left uter this is uter left uter right uter vena cava this is called vena cava and urinary bladder this one is urinary bladder where urine is stored collected and this is urethra through urethra urine is passed out from the body this is the simpler form of urinary system it is excretory system you can draw this diagram in your exam easily and detailed structure of nephron this is the nephron this primary functional unit of kidney is the nephron this is the detailed structure these are also simplified and you can draw and practice in your copy so that you can draw in your exam if some question is put in your question paper about this nephron and excretory system. Dialysis. So what is dialysis? When dialysis kidney fails, blood is filtered artificially through a semi-permeable membrane to remove the waste product. This is dialysis. When in our body kidney fails due to some reason then blood cannot be filtered by the kidneys then the waste product become very much high in the blood so purification of blood through artificial technique is required this artificial technique of purification of blood through a semi-permeable membrane is called dialysis. কিডনি অকামিলা হলে অবৈধ আৱৰণ যুক্ত কিছুমান নলিকাৰে কৃত্ৰিমভাৱে পৰিষ্কাৰ কৰা হয় ইয়াকে ডায়ালাইসিস বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ কৃত্ৰিমভাৱে তেজটো পৰিষ্কাৰ কৰা সিস্টেমটোকে ডায়ালাইসিস বুলি কোৱা হয় কিছুমান আৱৰণযুক্ত নলিকাৰ সিস্টেম অফ সাম নলিকা কিছুমান থাকে এই নলিকাৰ যোগেদি ইয়াক কৃত্ৰিমভাৱে তেজটো পৰিশোধন কৰা হয়
আৰু ইয়াকে ডায়ালাইসিস কৰা বুলি কোৱা হয় এখন আমি সামাৰি হিচাপে ক'ব পাৰো যে নিউট্ৰিশন ইজ দি food supply process. What is nutrition? Nutrition is the food supply process. Number 2, respiration is energy release process. Through respiration, we release energy for different activities. Now, transport system is the distribution system. Distribution of food and minerals to different parts of the body. This is transport system. Circulatory system, that is transport. And excretion is the removal of waste material from the body. And life process is required to maintain our life. Life process is the daily processes, active processes which are required to maintain our day-to-day life. অসমীয়াত পুষ্টি হল খাদ্য যোগানটোকে পুষ্টি বুলি কৈছো আমি শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ যোগেদি শক্তি পাওঁ পৰিবহনৰ যোগেদি পদাৰ্থৰ বৰ্তন হয় বিভিন্ন অংগলৈকে পদাৰ্থবিলাক বিয়পাই দিয়া হয় পৰিবহন কৰা হয় নিষ্কাশনে বৰ্জিত পদাৰ্থ দেহৰ পৰা উলিয়াই দিয়ে আৰু জীৱন প্ৰক্ৰিয়া হল জীৱন ধাৰণ কৰি ৰখাৰ বাবে যিখিনি প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰয়োজন হেয় হল জীৱন প্ৰক্ৰিয়া এতিয়া আমি আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্টলৈকে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব পৰা সম্ভাৱ্য question answer খিনি মই প্ৰিপেয়াৰ কৰিছো এইখিনি ভালকে চোৱা হক let's see the exam related expected question and answers so what are life processes this is very much expected question what are life processes are the basic function that living being perform to maintain life such as nutrition respiration transport and excretion. This is life process. You can write simply like this in a small paragraph what is life process. If some more marks are given in the question then you can elaborate each point what is nutrition, respiration, transportation and excretion in 1 or 2 lines. Okay? জীৱন প্ৰক্ৰিয়া হৈছে সেই কাৰ্যসমূহ যিবোৰ জীৱই জীৱন ধাৰণ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে যেনে আহাৰ গ্ৰহণ শ্বাস প্ৰশ্বাস পৰিবহন নিষ্কাশন ইত্যাদি ইত্যাদি যদি এইটোত 2 নম্বৰতকৈ বেছি নম্বৰ থাকে তেতিয়াহলে তোমালোকে অকমান বহলাই আহাৰ গ্ৰহণ কি শ্বাস প্ৰশ্বাস কি পৰিবহন কি আৰু নিষ্কাশন কি অলপ 2-1 লাইনত বহলকৈ বুজাই লিখিবা হক Next, what is photosynthesis? Write the equation. This is very much expected question. Photosynthesis is the process by which green plants make their own food using sunlight, carbon dioxide, water, and chlorophyll. We have already discussed about the process. So, you write the equation carbon dioxide plus water. It gives you glucose plus oxygen in presence of sunlight and chlorophyll. This is simpler form of equation I have written so that you can remember easily. If you remember the whole equation as I have given in our previous lecture, that will be more better. But still, if you cannot remember the whole equation completely, you can write in this simpler form carbon dioxide plus water. It gives to glucose plus oxygen in presence of sunlight and chlorophyll. Photosynthesis বা সালোকসংশ্লেষণ হৈছে এক প্ৰক্ৰিয়া য'ত সেউজীয়া গছে সূৰ্যৰ পোহৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পানী আৰু ক্লোৰোফিলৰ সহায়ত নিজৰ খাদ্য তৈয়াৰ কৰি লয় এনেদৰে সিম্পলকে লিখিলেও তোমালোকে পৰীক্ষাত নিশ্চয় নম্বৰ পাবা আৰু সমীকৰণটো লিখিবা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড প্লাস ওয়াটাৰ এইটোৱে গ্লুকোজ দিব প্লাস অক্সিজেন সূৰ্যৰ পোহৰ আৰু ক্লোৰোফিলৰ উপস্থিতি আৰু যদি পাৰা ডিটেইলটো লিখিবা যেনেকুৱা ধৰণৰ C6H12O6 দি মই যেটো আগৰ ক্লাছত বুজাই দিছো তেনেকৈ লিখিলেও হ'ব আৰু মনত ৰাখিব নোৱাৰিলে এনেকৈ লিখিলেও তোমালোকে নিশ্চয় ইয়াত নম্বৰ পাবা exam practice next question hol amar name 2 types of nutrition as we know this is autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition স্বপক্ষীয় পৰিপুষ্টি আৰু
পৰপোষিত পুষ্টি Next question is what is the function of bile Bile emulsifies fat and helps in their digestion Bile helps in digestion of fat It is produced by the liver and stored in the gallbladder So another question may be there where bile is produced This is produced in liver Where bile is stored It is stored in gallbladder So you remember these things So পিত্তৰসে চৰ্বি সৰু সৰু কণাত বিভাজন কৰে আৰু হজমত সহায় কৰে এই পিত্তৰস যকৃতত সৃষ্টি হয় আৰু পিত্তথলীত সঞ্চিত হৈ থাকে পিত্তৰস ক'ত উৎপন্ন হয় পিত্তৰস যকৃতত উৎপন্ন হয় পিত্তৰস ক'ত সঞ্চিত হৈ থাকে পিত্তৰস পিত্তস্থলীত সঞ্চিত হৈ থাকে গতিকে এই কথাখিনি তোমালোকে খুব ধুনীয়াকৈ মনত ৰাখিবা এই কথাটো আহিব পাৰে Next question distinguish between aerobic and anaerobic respiration আমি already aerobic anaerobic আলোচনা কৰিছো we have discussed these things so answer is aerobic uses oxygen this aerobic respiration uses oxygen produces more energy and end products are carbon dioxide and water in case of anaerobic respiration it produces or occurs without oxygen in absence of oxygen anaerobic respiration occurs and produces less energy as there is no oxygen this process produces less energy and end products are alcohol and lactic acid it occurs in yeast and microorganism in case of higher organism also it occurs in muscles we have already discussed these things so please remember this aerobic and anaerobic respiration if more number are given in the question then you can write this whole process also হবাত শ্বসন অক্সিজেন লাগে এই শ্বসনত অধিক শক্তি উৎপন্ন হয় কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু পানী উৎপন্ন হয় অবাত শ্বসন ইয়াত অক্সিজেন নালাগে কম শক্তি উৎপন্ন হয় ইয়াত এলকহল আৰু ল্যাকটিক এসিড উৎপন্ন হয় এটো মাইক্ৰোঅৰ্গানিজমত হয় ইষ্টত হয় আৰু কেতিয়াবা আমাৰ হায়াৰ অৰ্গানিজমতো যেনে আমাৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো অবাত শ্বসন হ'ব পাৰে যেতিয়া আমি অধিক কষ্ট কৰো এটো মাসলত হয় Next question what is ATP ATP means full form you remember adenosine triphosphate is the energy currency of the cell and ATP হৈছে কোষৰ শক্তিৰ মুদ্ৰা বা একক কোষৰ শক্তিৰ একক What is transpiration This is the loss of water vapor from leaves through stomata পত্ৰনৰে পানী বাষ্প হৈ ওলাই যোৱা প্ৰক্ৰিয়াকে বাষ্পীভৱন বা ট্ৰান্সপিৰেশন বুলি কোৱা হয় if some question is again some question is given why transpiration is necessary already I have described that to release the excess water to the stomata transpiration is necessary why excess water is absorbed by the root this excess water more water is absorbed by the root so as to uptake the nutrients along with the water from the ground through the root hairs it uptakes more water as much of more water it uptake it will get more nutrients from the soil and the excess water will be released from the stomata through the stomata and due to release of this water there creates an transpirational pool which helps in translocation of the nutrients transport of the nutrients these things we have discussed পত্ৰনৰে পানী বাষ্প হৈ ওলাই যোৱা প্ৰক্ৰিয়াকে বাষ্পীভৱন বা ট্ৰান্সপিৰেশন বুলি কয় এই ট্ৰান্সপিৰেশনৰ যোগেদি এক্সেস পানীটো উদ্ভিদে উলিয়াই দিয়ে What are xylem and phloem Xylem conducts water and minerals upward phloem transport food to all parts of the body all parts of the plant from the leaves it needs energy we have discussed হিপাৰ পৰা পানী ওপৰলৈ পানী আৰু খনিজ লৱণ পৰিবহন কৰে জাইলেমে আৰু ফ্লোএমে পাতত তৈয়াৰ হোৱা খাদ্য উদ্ভিদৰ সকলো অংশলৈ পৰিবহন কৰে এই প্ৰক্ৰিয়াত
এনাৰ্জিৰ প্ৰয়োজন হয়, ATPৰ প্ৰয়োজন হয়। What is nephron? Nephron is the structural and functional unit of kidney where filtration, reabsorption and urine formation occur. নেফ্ৰন হৈছে কিডনিৰ গঠনমূলক আৰু কাৰ্যকৰী একক য'ত ৰক্ত পৰিশোধন, পুনৰ শোষণ আৰু মূত্ৰ গঠন হয়। গতিকে ৰক্তটো পৰিশোধন কৰে অৰ্থাৎ চাফা কৰি সেইটো পুনৰ আকৌ শোষণ কৰি লয় ৰক্তটো নেফ্ৰনতে শোষণ কৰি আৰু লাষ্টত মূত্ৰ গঠন কৰে, বৰ্জিত পদাৰ্থৰে মূত্ৰ গঠন কৰে। এইটো হৈছে নেফ্ৰন। য'ত আমি আৰ্টিফিচিয়েল পৰিশোধনৰ কথা কৈছোঁ ডায়ালাইচিছটো is nothing but artificial nephron prepared from some semi-permeable vessels. Next is what is dialysis? A process that filters blood artificially when kidney fail. কিডনি অকামিলা হলে ৰক্তক কৃত্ৰিমভাৱে পৰিষ্কাৰ কৰা প্ৰক্ৰিয়াকে ডায়ালাইচিছ বুলি কয়। মই কোৱেশ্যন এনসাৰবিলাক খুব সহজভাৱে লিখি উলিয়াইছোঁ তোমালোকৰ বাবে। পৰীক্ষা যেহেতু সমাগত এই বস্তুখিনি বাৰে বাৰে উলিয়াই তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিবা আৰু প্ৰয়োজন হ'লে নিজৰ কপিত লিখি ল'বা, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ পৰীক্ষাত মনত পৰিব আৰু খুব ভালদৰে লিখিব পাৰিবা। Now MCQ based questions. Choose the correct option. The process by which organism obtain energy from food is called. জীৱই খাদ্যৰ পৰা শক্তি আহৰণ কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো হ'ল respiration, digestion, excretion, transportation. This is respiration. I have written in yellow form. The basic requirement for photosynthesis is সালোকসংশ্লেষণৰ বাবে প্ৰাথমিক আৱশ্যকীয় পদাৰ্থ কি হয়? ইউৰিয়া, oxygen, chlorophyll, starch. Answer is chlorophyll. Stomatal opening is controlled by পত্ৰৰন্ধ্ৰ খোলা বন্ধ হোৱাটো কিহে কণ্ট্ৰোল কৰে? Xylem, guard cell, phloem, root hair. Answer is guard cell. Oxygenated blood from lungs to heart is carried by pulmonary artery, aorta, pulmonary vein and vena cava. This is example. Answer is pulmonary vein. Functional unit of kidney we have discussed already. Neuron, nephron, alveoli, capillary. This is neuron. Answer is neuron. Site of aerobic respiration হবাত শ্বসন ক'ত হয়? নিউক্লিয়াছ, সাইটোপ্লাজম, মাইটোকন্ড্রিয়া, রাইবোজোম. It occurs in mitochondria. হবাত শ্বসন aerobic respiration occurs in mitochondria. Next, phloem transport. Phloem কি পৰিবহন কৰে? Water, mineral, food, oxygen. It transport food, that is sucrose. Enzyme present in saliva. Saliva থকা এনজাইমৰ নাম কি? Pepsin, amylase, lipase, trypsin. It is amylase. Bile is produced by pancreas, liver, stomach, gallbladder. It is produced by liver. Bile is produced by liver. Bile helps in digestion of পিত্তই কোনটো হজমত সহায় কৰে? Bile helps in digestion of carbohydrate, protein, fat and vitamins. Bile always helps in fat. So when bile cannot digest the sufficient amount of fat, then the problem of fatty liver arises. So example is fat. Anaerobic breakdown of glucose from lactic acid, pyruvate, alcohol, carbon dioxide, both ANC. That means it produces lactic acid and alcohol plus carbon dioxide. Filtration in kidney occurs in ক'ত হয়? Glomerulus, cortex, medulla, ureter. Filtration process occurs in glomerulus.
Remember this one, glomerulus. Opening of stomata to small opening of stomach to small intestine is controlled by পাকস্থলী ক্ষুদ্ৰান্তৰ সংযোগ কিহে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে? Cardiac sphincter, pyloric sphincter, and gallbladder and pancreas. This is answer is B, pyloric sphincter. Next, transpiration mainly occurs through bark, stomata, roots, root hairs. It is stomata. Next, valve ensures, valve ki nishchito kore? Valve ensures high pressure, low pressure, one-way flow of blood, digestion. Answer is one-way flow of blood. Blood clotting is done by rokto gut marat hoy kore, kihe hoy kore? RBC, WBC, platelet, plasma. Answer is platelet. Heart muscle receive blood through hৃৎপিণ্ডই ৰক্ত কিহেৰে পায়? Coronary artery, pulmonary vein, aorta, and hepatic vein. This is coronary artery. Coronary artery. Remember it. Next, skin respiration is done by ছালৰ জৰিয়তে কিহে শ্বসন কৰে? Fish, frog, sparrow, tortoise. It is frog. ভেকুলীয়ে ছালৰ জৰিয়তে শ্বসন কৰে. Skin respiration occurs in frog. End product of protein digestion. What is end product? Amino acid, glucose, fatty acid, water. It is end product is amino acid. Removal of metabolic waste. The process is assimilation, excretion, respiration, transpiration. It is excretion. Food in plants is stored as glucose, glycogen, starch, sucrose. It is starch. In case of plant, food is stored as starch. In case of animal, food is stored as glycogen. Remember it. In case of animal, it is glycogen. In case of plant, it is stored as starch. Factors that does not affect transpiration: light, temperature, humidity, shape of leaf. Because light affects transpiration. When there is light, transpiration will be more. When there is temperature is high, transpiration will be more. When humidity is high, temperature will be low. But in case of shape of leaf, it does not affect the transpiration process. So answer is shape of leaf. Next, breakdown of food into smaller form gives. It is the process of absorption, digestion, assimilation, egestion. It is digestion. Breakdown of food into smaller form. খাদ্য সহজ ৰূপলৈ ভাঙি দিয়াটোকে digestion বুলি কয়, হজম. Circulatory system in human is open, closed, partly open, both. It is closed. Light absorbing pigment in plant is hemoglobin, melanin, chlorophyll, xanthophyll. It is chlorophyll. Xanthophyll gives color. Tomato xanthophyll থাকে. Flap that prevents food entering into windpipe. It is called larynx, epiglottis, diaphragm, trachea. It is epiglottis. Complete digestion occurs in সম্পূৰ্ণ হজম ক'ত হয়? Stomach, small intestine, large intestine, rectum. Complete digestion occurs in small intestine, and absorption occurs in small intestine. Remember, it's small intestine. In large intestine, reabsorption of water and all these things, but complete digestion and absorption of food material occurs in small intestine. Human heart has 2 chamber, 3 chamber, 4 chamber. It is 5 chambers, 4 chamber. Case study. This you will get some case study based questions. This case study 1, 31 to 35 question number. The diagram below shows the movement of water through a plant from roots to leaf. Water absorbed by root is transported through xylem vessel and lost to atmosphere by transpiration through stomata. This type of text you will get first.
then you will get some questions. তলত দিয়া চিত্ৰখনত গছৰ মূলৰ পৰা পাতলৈ পানীৰ গতি দেখুৱাইছে। মূলৰ দ্বাৰা শোষণ হোৱা পানী জাইলেমৰ জৰিয়তে বগাই নিয়ে আৰু পাতৰ পত্ৰৰন্ধ্ৰৰ জৰিয়তে বাষ্পভৱনৰ দ্বাৰা বাহিৰ ওলায়। এই কথাখিনি আমি জানোৱে, সেইখিনিকে যেনিবা এনেকুৱা ধৰণে আকৌ লিখি কেছ ষ্টাডি বনাই তোমালোকক MCQ এনসাৰ কুৱেশ্যনৰ কাৰণে সুধিব পাৰে। The tissue responsible for upward movement of water is xylem, phloem, guard cell, epidermis. This is xylem. Transportation occurs mainly through root, stem, stomata, flower. Transpiration occurs through stomata. Next, transpiration creates root pressure, suction force, food transportation, and protein digestion. Transpiration creates suction force, transpirational pull. It is suction force. I have already discussed. Next, a factor reducing transpiration is high temperature, windy condition, high humidity, sunlight. This is high humidity. Answer is high humidity. Stomata open due to loss of water in guard cell, gain of water in guard cell, presence of carbon dioxide, presence of oxygen. This is gain of water in guard cell. In yesterday's class, we have discussed about these things. How stomata get open and closed. Next, case study 2. Question number 36 to 40. A student performed an experiment to show carbon dioxide is necessary for photosynthesis. A potted plant was kept in dark to de-starch it. One leaf was covered with black paper and the plant was then kept in sunlight. This is case study. এজন ছাত্ৰই সালোক সংশ্লেষণৰ বাবে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ আৱশ্যকতা দেখুৱাবলৈ এটা পৰীক্ষা কৰিলে। গছডাল অন্ধকাৰত ৰাখি ষ্টাৰ্জিন কৰা হ'ল। এটা পাত ক'লা কাগজেৰে ঢাকি সূৰ্যৰ পোহৰত থোৱা হ'ল। এতিয়া কুৱেশ্যনখিনি এনেকুৱা হ'ব পাৰে। Questions may be like this. Number 36. Dark treatment helps in removing chlorophyll, de-starching the leaf, avoiding sunlight, water absorption. Answer is de-starching the leaf. Next, black pepper blocking sunlight prevents respiration, growth, photosynthesis, transpiration. This is photosynthesis. When there is no sunlight, photosynthesis will be hampered. Iodine test is used for detection of protein, starch, fat, water. It is starch. Starch is detected through iodine test. Starch. The covered portion of leaf will show blue, black color, no change in color, red color, yellow color. Covered portion there will be no change in color. The experiment proves carbon dioxide is necessary for photosynthesis, water is necessary for photosynthesis, sunlight is essential for photosynthesis, chlorophyll is not required. Answer is sunlight is essential for photosynthesis. Though carbon dioxide and water is also necessary for photosynthesis, but in respect to this particular question, this answer will be sunlight is essential for photosynthesis. Case study 3, 41 to 45. Human heart pumps blood to different parts of the body through arteries and brings blood back via veins. Veins maintain one directional flow. মানুহৰ হৃদয়ে ৰক্তক ধমনীৰ জৰিয়তে শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগলৈ পঠিয়াই দিয়ে আৰু হীৰাৰ জৰিয়তে পুনৰ ঘূৰাই আনে। ভালভে ৰক্তৰ গতি একমুখী কৰি নিশ্চিত কৰি ৰাখে। Valve maintain one direction flow. ইয়াত answer বিলাক থাকে। So question may be blood vessel carrying blood away from heart is artery, vein, vena cava. This is artery. Oxygenated blood from lungs enter heart via pulmonary artery.
pulmonary vein. It is pulmonary vein. One thing always remember, this artery carries pure blood, that is oxygenated blood, and vein carries blood without oxygen. But whenever this word pulmonary is there, then it will be reversed. Pulmonary vein carries oxygenated blood. Remember it. Next, valve prevent digestion, backflow of blood, excretion, growth. As we have discussed, it is backflow of blood. Number 44, thick wall blood vessels are vein, arteries, capillaries, alveoli. This is arteries. Why artery is thick wall? Because it has to withstand the pressure of the blood, because from the arteries blood will be moving to the different parts of the body, and this blood is pumped by the heart. That's why arteries are thick vessel, thick wall. The normal human heart has 2 chamber, 3 chamber, 4 chamber, 5 chamber. This is 4 chamber. Case study 4, question number 46 to 50. Nephron is the filtration unit of kidney. It filters blood, reabsorbs useful substances, and excretes waste like urea. Nephron হৈছে কিডনিৰ পৰিশোধন একক। ইয়াতে ৰক্ত পৰিষ্কাৰ হয় আৰু উপকাৰী ৰসায়ন পুনৰ শোষণ কৰি ইউৰিয়া আদি অপচয় পদাৰ্থ নিঃসৰণ কৰে। Question number 46. The cup-shaped structure in nephron is Bowman's capsule, glomerulus, tubule. Answer is Bowman's capsule. Question number 47. Final urine is stored in ureter, urinary bladder, kidney, urethra. It is stored in urinary bladder. Question number 48. Waste product excreted by kidney is hemoglobin, urea, starch, oxygen. Waste product is urea. Answer is urea. Question number 49. Blood filtration occurs at tubule, glomerulus, ureter, rectum. It is glomerulus. And last question. Ribosome of reabsorption of water occurs in Bowman's capsule, renal tubule, ureter, urethra. Answer is renal tubule. So মই ইয়াতে 50টা MCQ দিলো। এই MCQ খিনি তোমালোকে বাৰে বাৰে চাই প্ৰেক্টিস কৰিবা। ইয়াৰ পৰা পৰীক্ষাত তোমালোকে নিশ্চয়কৈ এনেকুৱা ধৰণৰ MCQ পাবা। গতিকে আজিলৈকে ইমানতে সামৰো। এনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনা আৰু পাঠ ভিত্তিক দিহা পৰামৰ্শ পাই থাকিবলৈ তোমালোকে এই চেনেলটো এগ্ৰিভিজন উইথ ডক্টৰ ধীৰেন শৰ্মা চাই থাকিবা, সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা। Thank you very much.